ഇന്ന് നാം വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പലരും വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു. അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. They use a computer. They use a computer. അവർ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. They use the internet. They use the internet. നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതില്ല. You don't need to travel. You don't need to travel. നിങ്ങൾ ബസ്സിൽ പോകേണ്ടതില്ല. You don't have to take the bus. You don't have to take the bus. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാം. You can stay at home. You can stay at home. ഇത് നല്ലതായിരിക്കാം. It might be good. It might be good. നിങ്ങൾ സമയം ലാഭിക്കുന്നു. You save time. You save time. നിങ്ങൾ പണം ലാഭിക്കുന്നു. You save money. You save money. നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതലായി സമയം ചെലവഴിക്കാം. You can spend more time with your family. You can spend more time with your family. എന്നാൽ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. But it's hard to work from home. But it's hard to work from home. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റപ്പെടലായി തോന്നാം. Sometimes you might feel lonely. Sometimes you might feel lonely. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം തോന്നാം. Sometimes you might feel sleepy. Sometimes you might feel sleepy. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. Sometimes you can't focus. Sometimes you can't focus. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ശീലങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. So you need good habits. So you need good habits. നമുക്ക് അവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. Let's talk about them. Let's talk about them. ആദ്യം നേരത്തെ ഉണരുക. First wake up early. First wake up early. കിടക്കയിൽ അധികനേരം കിടക്കരുത്. Don't stay in bed too long. Don't stay in bed too long. നിങ്ങളുടെ കിടക്ക ശരിയാക്കുക. Make your bed. Make your bed. നിങ്ങളുടെ മുഖം കഴുകുക. Wash your face. Wash your face. പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. Have breakfast. Have breakfast. അതിനുശേഷം ഓരോ ദിവസവും ഒരേ സമയത്ത് ജോലി ആരംഭിക്കുക. After that, start work at the same time every day. After that, start work at the same time every day. ജോലി ചെയ്യാൻ വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
Choose a clean place to work. Choose a clean place to work. മേശയിലോ ഡെസ്കിലോ ഇരിക്കുക. Sit at a table or a desk. Sit at a table or a desk. നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോൺ മാറ്റിവെക്കുക. When you work, keep your phone away. When you work, keep your phone away. നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തിനായി ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക. Make a plan for your day. Make a plan for your day. ആ പദ്ധതി പേപ്പറിൽ എഴുതുക. Write that plan on paper. Write that plan on paper. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. You can write like this. You can write like this. ഇമെയിലുകൾ അയയ്ക്കുക. Send emails. Send emails. ഒരു റിപ്പോർട്ട് പൂർത്തിയാക്കുക. Finish a report. Finish a report. നിങ്ങളുടെ ടീമിനെ വിളിക്കുക. Call your team. Call your team. ഒരു ഇടവേള എടുക്കുക. Take a break. Take a break. ഒരു ടാസ്ക് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ നല്ല ജോലി എന്ന് പറയുക. When you finish a task, say good job. When you finish a task, say good job. ചെറിയ ഇടവേളകൾ എടുക്കുക. Take short breaks. Take short breaks. ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നിർത്തി വിശ്രമിക്കുക. After an hour, stop and rest. After an hour, stop and rest. നിങ്ങളുടെ കൈകൾ നീട്ടുക. Stretch your arms. Stretch your arms. കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുക. Drink some water. Drink some water. പിന്നെ വീണ്ടും ജോലി ആരംഭിക്കുക. Then start working again. Then start working again. ശ്രദ്ധയോടെ തുടരാൻ ശ്രമിക്കുക. Try to stay focused. Try to stay focused. നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചാൽ ആഴത്തിൽ ശ്വാസമെടുക്കുക. If you feel tired, take a deep breath. If you feel tired, take a deep breath. ദിവസാവസാനം നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് അടയ്ക്കുക. At the end of the day, close your laptop. At the end of the day, close your laptop. എന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുക. Say I finished my work. Say I finished my work. ശേഷം വിശ്രമിക്കുക. Then relax. Then relax. സംഗീതം കേൾക്കുക. Listen to music. Listen to music. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട് സംസാരിക്കുക. Talk to your family. Talk to your family. പുറത്ത് പോയി ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുക.
Go outside and get some fresh air. Go outside and get some fresh air. വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമല്ല. Working from home is not easy. Working from home is not easy. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കാം. But you can learn it. But you can learn it. നിങ്ങൾക്ക് വളരാനും മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിയും. You can grow and move forward. You can grow and move forward. നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ സന്തോഷവാനായിരിക്കാം. You can be happy while you work. You can be happy while you work.